A very good morning to all. I welcome you all for this class, Object-Oriented Programming. That is a continuation of the previous session. So in this class, let us discuss about the class, and the main important thing is the functions, how we are going to declare the functions, and different types of the function call, function definition, function declarations, and what is meant by pointers, and how we are going to declare that pointers. So these are all the things we are going to cover in this class. So now at the beginning, the definition of a class. The class is a user-defined data type, which is mainly used to hold both the data members and member functions. And normally the variables of a class we can are called the objects or the instance of a class. So here this is the actual syntax for the class. So class name we have given, and there are three access specifiers we have mentioned. One is a private, public, and protected. The private access specifier, which is mainly used to denote if any kind of objects they want to access the data. If it is declared as a private data member, within the class only we can access it. In order to access from outside the class, we have to declare as a public. We have to use the public access specifiers. So if the inherited classes they want to access it, means we have to set it as a protected access specifiers. So for example, if the parent class we have declared one variable, that variable if from the derived class if we want to access, it should be declared as a protected, then only we can access it. Okay. So and another one more important point we want to know that is in structure, all the elements by default it will be set it as a private, set it as a public. But in the class it is opposite. That's all the members by default it will be set it as a private. So if we want to change the variable, means we have to set physically. That's a manually we have to make some changes on that, either public or protected. So this is the actual definition and the syntax and explanation of class. So now let us move on to the enumeration. So enumeration, it can have some set of values which is represented by the identifiers. So we can call it as a enumeration constants. So set of values means it will be starts from the 0 to and it goes on 0, 1, 2, 3 up to it goes on. By default, the enumeration constant values starts from 0, 1, 2, 3 it goes on. If any users in between that enumeration constants, if they have declared as a user defined value for that enumeration constants, the value it will increment from the next variable onwards. So now let us clearly explain in the next upcoming the slides along with the programs. So this is the actual enumeration example program. So now you can see that enum, the name of the enum is days, and we have declared some variables: Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday we have initialized as 8, Thursday, then Friday initialized as 15, and it goes on. Now we are creating the variables day 1, day 2, day 3 up to day 7 for the enum enumeration. Now from the main function what we are doing is we are going to initialize the value for each and every variables. So as we have already discussed earlier, enumeration constant should start from the value 0. So day 1 is equal to 0, then the day 2, Monday will become 1, then Tuesday 2, then Wednesday it will be set it as a 8. So the Wednesday will be displayed as 8. Then the Thursday will become 8 plus 1, that is a 9. Then after that Friday we have set it as a 15. So Friday displayed as 15. Then the Saturday will become 16. I think you can clearly understand how the enumeration values have been, set of values have been assigned to enumeration constants. So this is the actual systematic procedures we are following in our enumeration values. And then the next one is a derived data types. We have already discussed about the different categories of data types: user defined, built-in data types, and which are all the data, different types of data set will comes under the individual data types. We have already seen in one hierarchical diagram in the last video lectures. So if you have forgotten, means you can go through that video lectures, you can clearly understand. Okay, now let us move on to the
main important topic, that is an array. So array is a data structure. So normally it's a collection of data elements which are having the similar data types. We are storing the number of datas uh, in our array. That is what will be the data type of elements we are going to store is, it's a homogeneous kind of elements we can store. That is for example, we can consider as it's a one-dimensional array. So that is a syntax for that. First, initially we have to type the data type. The data type, it may be integer, float, double, short integer, it may be anything. So data type, and then after that there will be a array name. What is the name of the array? Then what is the size of the array? How many number of elements we want to store within that array? So array number, array values can be identified by means of the indexing or positions. Array positions we can identify by using the indexing values. That is the example they have given, integer a of 10. It means that there are 10 number of elements we can store it within that array a, and the elements should starts from the position starts from the 0 to 9. Now you can clearly understand that there are 10 number of elements we can store, and if we want to access any one particular element from the array by means of indexing values a of 0, a of 1, a of 2 up to a of 9, we can access that elements. That's the memory locations we can identify by using the indexing operation. Then accessing the array elements, that is the indexing we have already seen. Then array initialization, how we are going to initialize that value, that is a syntax for that. That is an integer, there are 5 elements we are going to store. Then after that we are going to initialize that value, that is a 2, 4, 6, 8, 10. These are all the various values we are going to assign it for the array a. And here, as like a single dimensional array, we can have a multi-dimensional arrays is also available. So data type, then array name. Instead of having a single dimensional, we can have a multiple dimensional. It may be a 2-dimensional or 3-dimensional arrays. Okay, so there will be one program, that is a matrix multiplications and additions, subtractions by using the 2-dimensional arrays. And you can try this program by using the online compiler, and if you have any kind of doubts you can ask. And data type, matrix name, then the row size and column size, because we have formed it as a matrix format. Matrix addition, subtraction or multiplication, if you want to perform means, that is a, we have to set it as a how many number of rows and columns of a matrix. So it will be set it as in terms of 2-dimensional or 3-dimensional array format. Okay, now let us move on to the important topic in a C++, that is in the object-oriented programming. That's a function. So you may have known about what is meant by function, what is the use of functions in a program. So if we want to perform any one particular task again and again, definitely we need a help of function or operations. At the same time, if we have a complex problems, it should be converted into smaller size of modules, and each and every modules will be carried out by the individual operations, that is the functions. And we can also perform either read, write or modify or debugging functions, error detections and corrections we can perform in there. And while we are discussing about the function, there are 3 things we need to care. One is the function declaration, function definition and function call. So here in this example you can see that is a body of the functions. So within the function we can have a set of statements, and the function, it may return some variable value, and function call is denoted by means of function name and within bracket, that is a open bracket and close bracket. So function declaration means that what is the name of the, what is the data type and what is the name of that function, whether we are going to pass any kind of arguments in this function or not. So this is the actual syntax of a functions. So if anyone have asked about what is meant by function, what is the syntax of a function, we have to clearly mention that function call, function declaration and function definition part is there. Then actual arguments, formal arguments, there are 2 different types of arguments are there. So you should differentiate that. That is from the main function we are calling,
we are using the function call, that is we can consider as a actual arguments. In the placement drive, the some of the interviewer, they may ask to explain that program. So if you have used the functions in your program, you have to explain it as that is a in the function call we are passing the actual arguments. That function is, it will be switch over, the control will switch over to the corresponding function from main function to the corresponding functions. Then from that, the function definitions I have written as these are all the things. So likewise, if your explanation is in the technical manner, then definitely they will appreciate you. Yeah. So that's why only I am explaining here. So the actual argument means from the main function, the function call, we are passing some arguments, that's the actual arguments. That values will be moved on to the called functions. That is a calling function, and this is the called function. Called function here, A and B, these are all the formal arguments. The 5 and 6 values, it will be assigned to the variable A and B. By using that A and B, we can perform some kind of computations within that functions, and it may give some kind of, it may return some kind of values as output. So the return statement, that is another thing. So the return means when the function is called, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டெஃபனேஷனில் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அது கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன்லேயே சி அவுட் போட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட்டை வந்து தனியாக ஒரு வேரியபிளில் சேவ் பண்ணி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணி மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். தெர் ஆர் 2 பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதை பற்றின ஒரு கிளியர் கட் வியூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய், that will give the, it may and may not include the expressions. So it's up to you. That is whatever the arithmetic or logical operations we want to perform, அதை நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வேல்யூவை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அதில் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லி 3 ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த 3 ஆர்குமெண்ட்டையும் என்ன சொல்லுவோம், ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் பண்ணும்போது உங்களுடைய கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகி எங்கே ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் இருக்கோ அங்கே போகும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன்னா இந்த போர்ஷன் தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன். ஸோ இங்கே போகும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் யூசட் என்ன வேல்யூ வாங்கியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ அப்படியே இந்த ஃப்ளோட் ஏபிசிக்கு வந்து அசைன் ஆகும். ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம உள்ள லோக்கலாக வந்து சில ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா, அமாங் த 3 மெம்பர்ஸ் 3 வேல்யூஸ் விச் வேல்யூ இஸ் த ஹையஸ்ட், அந்த வேல்யூவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். ஸோ ரிட்டர்ன் ஏன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது கண்ட்ரோல் வில் அகெயின் கம் பேக் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன். மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எனக்கு மேக்ஸுங்கிற வேல்யூவில் கொண்டு போய் எனக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ என்னோட வேல்யூ ஏயா ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு மேக்ஸில் ஏ டிஸ்பிளே ஆகும். அதே இது ரிட்டர்ன் சி கொடுத்துச்சுன்னா எனக்கு மேக்ஸோட வேல்யூவில் இந்த வேல்யூ ஆஃப் சி வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். புரிஞ்சுக்கிட்டா? ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த யூசர் இன்புட் it will perform computations or calculations and it will give a result. So that's the thing. Then the next one is a types of function call. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வித்தவுட் பாசிங் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ், தென் வித் பாசிங் சம் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் கால் பண்ணுறேன். கால் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே எனக்கு ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அதில் 2 வேரியபிள் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் யூசர்கிட்ட இருந்து, ஏ அண்ட் பி. அந்த வேரியபிளை வந்து தனியாக நான் அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வேல்யூவை நான் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறேன். தட்ஸ் a simple logic. We have not passed any other arguments to that function. Just from the main function we are called that function, then it will execute that function. That's all. இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can see that there will be a argument we are passing. மெயின் ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், this is a integer type of function யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் 2 ஆர்குமெண்ட் இன்டிஜர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லி 2 ஆர்குமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் a ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தோம்னா சின்னு சொல்லி போட்டு 2 வேல்யூவை வாங்குகிறோம். அந்த வாங்கின வேல்யூவை வந்து
I am going to என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலாக வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் நான் யூஸ் பண்ணும்போது அது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய டெஃபனிஷனுக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் டெஃபனிஷன் ஆஃப் தட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏபி வேல்யூ நான் யூசர்கிட்டருந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த வேல்யூ எக்ஸு ஒய்க்கு வந்து அசைன் ஆயிரும். ஏன்னா 2 ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம்னா 2 வேல்யூவும் எக்ஸும் ஒய்க்கும் அப்படியே மாறிடும். ஸோ நான் 2 3ன்னு சொல்லி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன்னா 2 3 ஏபி வேல்யூவில் உள்ளது எக்ஸுக்கு 2வும் ஒய்க்கு 3யும் மாறியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வித்தின் தட் ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் பெர்ஃபார்மிங் த அடிஷன் ஆப்ரேஷன். அப்போ 2 + 3 வந்து 5. ஸோ அந்த 5 வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன். நான் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் எதில் போய் சேவ் ஆகணும்னா சியில் போய் சேவ் ஆகும். ஓகே, தென் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தட் வேல்யூ. இல்லை நான் சி அவுட்டுன்னு சொல்லி போடலை, அதுக்கு பதிலாக இதில் சி அவுட்டுன்னு சொல்லி போட்டு இதில் நம்ம சின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ண வச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் ரிசல்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ண ரிசல்ட் ஆடிஷன் வேல்யூ என்னவோ அது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். தென் ஃபங்க்ஷன் வித் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ், வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ், டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்னது கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம், சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் மைண்டில் வச்சுக்கிடணும். இந்தந்த ஃபீல்டெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம், இந்தந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எழுதினோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் in the function prototype, and the function consider the default values as arguments when the no arguments are supplied externally. ஸோ இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரீப்ளேஸ் கேரக்டர், அதுதான் மீனிங், அதான் ரெப் கேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் கேரக்டரோட வேல்யூவை வந்து ஸ்டார்னு சொல்லியும் இன்டீஜர் வந்து 3ன்னு சொல்லியும் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். ஸோ ஃப்ரம் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வி ஆர் காலிங் தட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் 3 times. ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணல. எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணலன்னா பை டிஃபால்ட் த வேல்யூ ஆஃப் n have been changed to 3. ஸோ அப்போ 3 times வந்து இந்த ஸ்டாருங்கிறது அப்படியே எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். பிகாஸ் பை டிஃபால்ட் என்ன வேல்யூஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீப்ளேஸ் கேரக்டரில் எக்ஸு 2ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போது ஸ்டார் 3ங்கிற பொசிஷனில் இருந்து எனக்கு எக்ஸு 3ங்கிற பொசிஷன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போது எக்ஸுங்கிறது 2 times வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் மோர் டைம் நான் அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன். ஐ எம் பாசிங் த அனதர் 2 values as arguments. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆம்பர்சன் சிம்பிள் வந்து 4 times எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இந்த ரெப் கேருங்கிறது வந்து தட் இஸ் ஃபார் டிஸ்பிளே பர்பஸ் ஐ ஹவ் யூஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ஸ். தென் இம்பார்ட்டன்ட் 3 important concepts in your functions. So everyone have to watch clearly. Call by value, call by address, and call by reference. That is an important concept. So I will explain it along with one program example. So if you want, you can pause this video and you can write it in your notebook. It will be very easy for you. And if anyone have asked about the definition, you have to explain along with the program. Then that is good. So call by value, it means that there is the content of actual parameters in the caller is copied to the formal parameters in the callee. So there is no need to memorize all the sentence and reproduce it. Call by value, it means that from the main function we are call that we are using that function call, we are passing that value as an argument to that function. That is a call by value. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்கும்போது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நான் யூசர்கிட்ட இருந்து ஏபின்னு சொல்லி 2 வேல்யூ வாங்குகிறேன். அந்த வேல்யூவை தான் நான் ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த வேல்யூவை நான் ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்வாப்புங்கிற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ்ஒய்ங்கிற வேல்யூவில் கொண்டு போய் அது எடுத்துக்கிடுது. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 2ஆக மாறும், ஒய்யோட வேல்யூ வந்து 3ஆக மாறிடுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிஃபோர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் வாட் இஸ் த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் 2, 3. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டூ த ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் தீஸ் 2 values. எக்ஸோட வேல்யூ 2ஆக உள்ளதை ஒய்க்கும், ஒயில் உள்ளதை எக்ஸுக்கும் நான் ஸ்வாப் பண்ணுறேன். தட் இஸ் பை யூஸிங் டெம்பரவரி வேரியபிள் டீங்கிற ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு நான் ஸ்வாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தட் வேல்யூ ஆஃப்டர் த எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் இந்த ஏபிங்கிற வேல்யூவை நான் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே,
இப்போ வந்து அந்த வேல்யூ எப்படி மாறி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஸோ அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் சில ஆப்ரேஷன் நடந்து அது வந்து டிஸ்ப்ளே வருது. பட் இட் won't அஃபெக்ட் யுவர் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் ஃபங்க்ஷன். மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன ஒரிஜினல் வேல்யூ கொடுத்துருந்தோமோ அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூவை அஃபெக்ட் பண்ணல. என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இட் வில் பி ஹேப்பன் டெம்பரவரிலி. ஸோ இதுதான் மீனிங். ஓகே, 2 3 உள்ளதை நான் ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து 3 2ன்னு சொல்லி மாறிட்டு மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால் பண்ணும்போது எனக்கு 3 2 தான் வரணும். ஆனால் எனக்கு 2 3ன்னு சொல்லி வருது. தட் இஸ் ஆக்சுவல் call by value. Call by value means that we are passing that value, and by using that value we are performing some kind of actions and we are producing the result, but it won't reflect our original value. Then the next one is a call by address. Call by address na enadhu? That is a dereferencing operator we are using. That is a star symbol use பண்றாங்க இல்லையா, இதை வந்து dereferencing operator சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனில் 2 வேல்யூ யூசர்கிட்டருந்து வாங்குதோ ஆஸ் லைக் எ ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் வந்து ஸ்வாப் பண்ணுறோம். அதாவது ஆம்பர்சன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்ன பர்பஸுக்குன்னா தட் இஸ் அட்ரஸ் சிம்பிள். அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ, அட்ரஸ் ஆஃப் பி. ஏபிங்கிறது வந்து தட் இஸ் அ வேல்யூ வி ஆர் கன்சிடரிங். அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மெமரி லொக்கேஷனோட அட்ரஸை தான் வந்து ஆம்பர்சன் சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ ஆம்பர்சன் ஏ ஆம்பர்சன் பிங்கிறது தட் இஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் வேரியபிள் வேல்யூ ஏ அண்ட் பி. ஸோ அப்போ வந்து instead of passing that value we are passing the address value. That is a simple logic. Call by value means that instead of passing that value as an argument we are passing the address as an argument to that function. ஸோ அப்போ பாஸ் பண்ணும்போது அட்ரஸை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனில் எப்படி கெட் பண்ணுவோம்னா பை யூஸிங் பாயிண்டர் ஒன்லி we can access it. ஸோ அதனால் *x *y சொல்லி போட்டிருக்கோம். Then as like a previous program we are performing the swapping, and then after that we are displaying that value. Okay, but it will be reflected on your original data value. நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏபி 2 3 இருக்கு இல்லையா, அது சேஞ்ச் ஆகி எனக்கு 3 2ன்னு சொல்லி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஆனால் கால் பை வேல்யூவில் அப்படி கிடையாது. ஒரிஜினல் வேல்யூவை வந்து எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். கால் பை அட்ரஸில் வந்து நம்ம அட்ரஸவே நம்ம மாற்றிருக்கோம். அங்கே வேல்யூவை மட்டும்தான் மாற்றுதோம். இங்கே வந்து அட்ரஸையே மாற்றிட்டதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸும் சேர்ந்தே மாறிடும். So that is a call by address. Then the next one is a call by reference. So that is we are passing parameters by reference as a functionality of pass by pointer and the syntax of call by value. இது வேற ஒன்றும் கிடையாது. Here what we are doing is we are passing only the values of a variables as arguments. ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏபின்னு சொல்லி 2 வேல்யூ மட்டும் பாஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் டியூரிங் த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் தட் வேல்யூ ஹவ் பீன் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ஹவ் பீன் கன்வெர்டட் இன்டு த கரஸ்பாண்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் தட் வேல்யூபிள். இன்டர்னலாக கம்பைலேஷன் நடக்கும்போது அதே மாதிரி மாறிடும். அதோட அட்ரஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அந்த அட்ரஸை வந்து வி ஹவ் பாஸ் இட் அஸ் அ ஆர்குமெண்ட் டு தட் திஸ். நம்ம இங்கே வந்து பாயிண்டர் வேரியபிள் கால் பை அட்ரஸில் வந்து பாயிண்டர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இங்கே நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம். பட் கம்பைலேஷன் டைமில் அது அட்ரஸாக கன்வெர்ட் ஆகி இங்கே போகுது. போனதை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம். பட் த அதர் திங்ஸ் ஆர் சிமிலர். ஓகே, கால் பை வேல்யூ, கால் பை அட்ரஸ் அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இதை கரெக்டாக வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியணும். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதை ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். ஓகே, then the next important content is the inline function. Inline na என்னது சார்? What is meant by inline function? How it differs from the functions, ordinary functions சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் வில் பி சுவிட்ச் ஓவர் டு த அனதர் ப்ரோக்ராமோட இன்னொரு போர்ஷனுக்கு போய் அங்கே வந்து சம் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி that operations it will return some value to the main function, that is a calling function. ஸோ அப்போ கால்டு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஒரு வேல்யூ ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அது கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நடக்கு. ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் தட் டைம் டிலே. இட் பெர்ஃபார்ம் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் தட். ஸோ இந்த இதை ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு தான் இந்த இன்லைனுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, இட் மஸ்ட் பி டிஃபைன் பிஃபோர் த மெயின் ஃபங்க்ஷன். மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து நம்ம இன்லைனுங்கிற கீவேர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. It will increase the speed of the program also. Okay,
ஸோ அப்போ inline சொல்லி கொடுத்து return type function name list of arguments as like your ordinary function. ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் கால் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா that particular inline function will be attached with the main function call. So there is no need to switch over to that function call definitions and execute it. So that is the main advantage for that. So now you can read this content, you can get a clear idea on that. When the function is called a number of times, this process repeats again and it slow down the speed of the program for the ordinary functions. அதே இது inline functions இருந்துச்சுன்னா the statements in the inline functions are attached to the calling functions instead of jumping to the sub functions. Okay, so that is a major difference of inline functions. It will reduce the time delay of navigating and the control from one place to another place within the program. So here you can see that the inline keyword we are using, the return type and the inline function name we have mentioned. There are only one variable we have passed as an argument. Then from the main function, enter one integer value we have retrieved. Then after that, square of n, square of function we have declared as a inline function. So it will do the multiplications. It will return that value. That's all. Return just it will display that value. And cube we are going to calculate and we are displaying. Okay, right, fine. And then one more important point we are going to discuss in this class, that is a pointer. Maximum number of the placement oriented questions you may expect from this concept, that is a pointer. So pointer, it means that pointer is a variable which will holds the address of the another variable. That is the actual definition for that. If anyone have asked about what is going to be a pointer in C++, you have to say that it's a variable which holds the address of the another variable. So here you can see that there is a pointer, that is a ptr, that is a pointer, is a variable which holds the address of the another variable. The another variable name is 100. அந்த 100க்கு அதுக்கு உண்டான அட்ரஸ் 0x123 சொல்லி இருக்கு. அந்த அட்ரஸ் பாயிண்டருக்கு உண்டான வேல்யூவாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். அந்த பாயிண்டருக்கும் தனியாக அட்ரஸ் இருக்கும். புரிஞ்சுக்கிட்டா? the each and every the pointer is having some value. That value is the address of the original variable value. Okay, so that's the thing. அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, பாயிண்டர் இஸ் a வேரியபிள். இதுதான் வேரியபிள். அந்த வேரியபிள்ங்கிறது which holds address of the another variable. 0x123ங்கிறது அட்ரஸ் ஆஃப் த another வேரியபிள். அதை ஹோல்டு பண்ணியிருக்கு. அந்த பாயிண்டருக்கும் சொல்லி ஒரு அட்ரஸ் இருக்க தான் செய்யும். Okay, okay. Now let us discuss, that is the symbolic representation is star symbol we are using in order to declare that pointer variable which holds the address of the variable which has the integer data type. Ampersand symbol denotes the address of the variable. Now let us discuss along with one program example. So here that is a main function and we are declared there are two pointers variables p1 and p2. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம், யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கோம். அதை 12. நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பர்சன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஆம்பர்சன்ங்கிற சிம்பிள்னாலே அட்ரஸ் ஆஃப் தட் வேரியபிள் எக்ஸ். எக்ஸில் 12ன்னு சொல்லியிருக்குன்னா 12 சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் என்னவோ அந்த அட்ரஸ் p1ல் இருக்கும். ஸோ அந்த p1ல் உள்ள அட்ரஸ் p2க்கு மாறும். நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ p1லேயும் p2லேயும் ஒரே அட்ரஸ் தான் இருக்கும். எந்த அட்ரஸ் இருக்கும்? எக்ஸ் வேல்யூட அட்ரஸ் தான், எக்ஸ் லொக்கேஷனோட அட்ரஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். வித்தின் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஆம்பர்சன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் அட்ரஸ் ஆஃப் தட் வேரியபிள் எக்ஸ். அந்த அட்ரஸ் ஆஃப் த இதுக்குள்ளே ஸ்டார் சிம்பிள் பார்த்துட்டோம்னாலே வேல்யூங்கிறது மீனிங். ஸோ அந்த அட்ரஸ் என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுதோ அதுக்கு உண்டான வேல்யூவை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறோம். ஸோ அப்படி நம்ம மீன் பண்ணும்போது வேல்யூ 12ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு அதோட அட்ரஸ் போர்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகுது. p1 p2 வேல்யூவை 2 டைம்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அதாவது தென் அட்ரஸ் ஆஃப் p1 அண்ட் p2வையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார் p1 அண்ட் ஸ்டார் p2. ஸோ இட் டினோட்ஸ் தட் ஆஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பாயிண்டர். வேல்யூ ஆஃப் த பாயிண்டர் 12, p2வும் 12. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை பாயிண்டர். ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் இருக்குன்னா மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மெமரி
அட்ரஸில் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த அந்த வேல்யூ வந்து அதுக்கு உண்டான அட்ரஸ் என்னதுன்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு we are using that pointer. Now let us have another two more example. Integer x comma y, that is a star p1, that is a pointer variable we have declared. C in x ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். அதாவது யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு வேல்யூவை வாங்குகிறோம், அதோட அட்ரஸ் எக்ஸோட அட்ரஸை வந்து நான் p1ல் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த p1ஓட வேல்யூ, அந்த p1ங்கிற பாயிண்டரோட வேல்யூ இருக்குது இல்லையா, அதான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ, எக்ஸ் யூசர்கிட்டருந்து வாங்கின வேல்யூ. அந்த வேல்யூவை ஒய்க்கு நான் கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதே தான் ஒய்க்கும் வரும். ஸோ while we are displaying that x and y value, both the values are same. So I think you can clearly understand the x of ampersand symbol of x means address. Address value p1க்கு போயிட்டு அந்த அட்ரஸ் ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம எடுத்து அதை வந்து ஒய்ல டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கேரக்டர் வேல்யூ. ஸோ இதே மாதிரியே தான், ஆனால் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கேரக்டர் பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து p1 சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூசர்கிட்டருந்து ஒரு வேல்யூவை கெட் பண்ணுறோம், அதோட அட்ரஸை வந்து p1ல் சேவ் பண்ணி p1ஓட வேல்யூவை வந்து ஒய்ல டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ சி அவுட்டில் எக்ஸு ஒய்ன்னு சொல்லி வரும்போது அதோட கேரக்டர் என்ன கேரக்டர் நம்ம இன்புட்டாக வாங்கினோமோ அதே இதை 2 டைம்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. தென் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் அ பாயிண்டர் டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், தட் இஸ் அ ஹெட்ரோஜினியஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அதே இது பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ட்ரக்சருக்கு வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த டிக்ளேர் பண்ணது ஸ்ட்ரக்சர் நேம் டாட் அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து நம்ம கொடுப்போம். அதே இது பாயிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா we have to use the arrow symbol. ஸோ இதில் பாருங்கள், ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டுன்னு சொல்லி ஒரு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்குள்ளே வந்து these are all the 3 variables we have declared. அதில் வந்து ஷோங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதாவது அதில் டே, மந்த், இயர் இது எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனை பார்க்கும்போது டேட் வந்து d1, டேட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு d1 சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் பாயிண்டர் வேரியபிள்ஸ் வந்து dp1 dp2ன்னு சொல்லி நான் பாயிண்டர்ஸ் வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ரீடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுறோம்னா அட்ரஸ் ஆஃப் d1, டேட்டோட அட்ரஸ், டேட் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மெமரி லொக்கேஷனோடைய அட்ரஸ். ஸோ அந்த அட்ரஸை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்ரஸை நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பாயிண்டர் வேரியபிளை வச்சுக்கிட்டு தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பாயிண்டர் வேரியபிளை நம்ம எடுத்து அதிலிருந்து நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் டிபி arrow mark day அப்படின்னு சொன்னோம்னா that is a we are getting the value of that particular structure from the user. ஓகே, இப்போ வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷோ பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம், டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வந்து தனியாக மூவ் பண்ணோம். அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் போகும்போது ஜஸ்ட் இட் வில் டிஸ்பிளே த டே, மந்த் அண்ட் இயர், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து dp1ஓட வேல்யூ என்ன இது நம்ம கொடுத்துருந்தோமோ அது dp2க்கு வந்து அசைன் பண்ணுறோம். அதாவது whatever the value you have assigned it in the pointer variable p1 and dp1 and the dp2 also having the same value. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா delete சொல்லி ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். delete keyword for in order to release the memory space. நான் வந்து பாயிண்டர் வேல்யூ மூலமாக ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணேன். அந்த இதை delete பண்ணுறதுக்கு I am going to use the release memory. Then we are going to display that value, that's all. Okay. Then the next one is a manipulator. Manipulator என்னென்ன மேனிப்புலேட்டர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா end I, that is a carriage return. Then hex, deck, octagonal, set base, set w, that is a set width, set fill, ends w, that is a white space, set precision. So these are all the various kind of manipulators we are using. Okay, so I hope you can clearly understand about the various kind of functions, function call, function definition, function declaration, and call by value, call by reference, call by address. Then what is meant by pointer, how the pointer variable can be assigned. So likewise you can clearly understand about the concept of functions and pointers. So if you have any kind of doubts you can comment it. And thank you for your support. And there are a number of subscribers you have been increased.
So it has been motivated me to give such a kind of videos in the upcoming days. So thank you for your support. So in the next video lectures, let us meet. So thank you, Ananda.